يا ظلام السجن يا خايم، نحن لا نخشى الظلام، ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of fate, my head is bloody, but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years binds and shall bind me, unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. أنا بدي بابا يطلع وبدي إياه يرجع على صحته. جاء به يطلع لنا قريبا، مش هيك اليهود يسحبوه، مش هيك يجوا ياخدوه من دارنا. أنا ما بدي هيك، بدي بابا يرجع لنا وأرجع أقعد بحضنه وأحضنه وأكيف. بس هم أخذوه اليهود، بطلنا نكيف ولا إشي. هسا تا يرجع منصير نكيف. بدي إياه يرجع لنا، بس وبدي إياه ترجع له صحته، وبدي إياه يرجع لنا. Daddy, are you out there? Daddy, won't you come and play? Daddy, do you not care? Is there nothing that you wanna say? I know you're hurting too, but I need you, I do. Daddy, if you're out there, Daddy, all I wanna say. Was Benjamin Franklin wrong when he said, "Those who are willing to give up their essential liberty to obtain a small amount of security deserve neither liberty nor security"? Were all the free people in the world, including intellectuals, leaders, freedom fighters of the Western civilization, wrong when they advocated the slogans of their freedom and sacrificed for their liberation? The double standards and values that consider the Palestinian who is fighting for his freedom a terrorist, while viewing the occupier who violates all international laws as a victim, must come to an end. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا موجودة بجانب زوجي ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم 87 فيما يسمى مستشفى قبلان في أراضينا المحتلة، وهو يرفض الطعام أو المدعمات أو الفحوصات الطبية بسبب اعتقاله التعسفي، وبسبب هذا القانون الإداري الذي يفرض على الفلسطينيين، وهو مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. ولا أحد في العالم يجرؤ على خدش مشاعر الاحتلال وإيقافها للالتزام بالقوانين الدولية ورفع الظلم على الشعب الفلسطيني وأسراه.
نقول للعالم ولكل الشعوب الحرة التي تتغنى بالديمقراطية وبحقوق الإنسان: أين أنتم وزوجي دخل في يوم 87 في إضرابه لنيل حريته من بين أيدي هذا الاحتلال الذي يرفض الإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية وهو على وشك الموت في أي لحظة؟ أين الصليب الأحمر الذي لغاية الآن لم يزور زوجي لإعطاء تقرير عن حالته وإبلاغ المجتمع الدولي بما تفعل إسرائيل بزوجي؟ والله لو كان هذا المعتقل إسرائيلي لقامت الدنيا ولم تقعد، وتحركت كل الدول والهيئات وأخرجته خلال ساعات. فلما نحن نموت أمام هذا العالم ولا أحد يسأل؟ ومثال على ذلك زوجي. فماذا ينتظرون حتى يتم إعدام زوجي؟ فسكوت العالم يعطي الاحتلال شرعية لقتله. نناشد كل الأرض لنا، فلسطين كلها لنا. هذه قضيتنا، وقضية الأسرى أيضا قضيتنا. آلاف الأسرى يخضعون تحت زرد السلاسل في سجون الاحتلال، يعانون الأمرين، يعانون الظلم والتنكيل، ولكل أسير قصة. ومنذ 86 يوم بدأت قصة الأسير ماهر الأخرس. ماهر الأخرس هذا البطل أعلن إضرابه رفضا لظلم الاحتلال، رفضا لأسره واعتقاله الإداري، ليقول للمحتل: لا، أنا الأسير الحر، أرفض الظلم. أنا اليوم وفاء إسماعيل بهاني، الإعلامية المختصة في الشأن الفلسطيني، أعلنت تضامني مع الأسير ماهر الأخرس. الرسالة الأولى للاحتلال: هذا المحتل الغاصب سيندحرون شاءوا أم أبوا. مهما طالت السنين هم الأحرار، هم الأحرار ونحن صوتهم. رسالتي الثانية لأسيرنا ماهر الأخرس: لست وحدك، لست وحدك، ولجميع أسرانا نحن صوتكم، نحن نساندكم ونشد على أيديكم، وصوت لمن لا صوت له. الفلسطينيون في أصقاع الأرض معكم يساندونكم. اطمئنوا أن قضيتنا ليست مجرد كلمات تكتب، قضيتنا هي حق وحقيقة ووعد الله، وعاجلا أم آجلا وسينتصر ماهر. أقول له: صوتك وصل للمحافل الدولية وسيصل للمحافل الدولية. نحن معك إلى أن تنال حريتك. The occupation authorities must be held responsible for the lives of the Palestinian prisoners, whose only crime is their upholding of their right to resist the injustice and humiliation imposed on them by the occupation, and stand up against the daily practices of occupation and restrict their freedom. The occupation's systematic policy to repress and humiliate the Palestinians has left them no choice but to stand up against the continuous insults and humiliation, defend their right to exist, protect their land, and never give up on their right to live with dignity and pride, just like all other people on earth. The notion of resistance and fighting for liberty is recognized all over the universe. Freedom fighters have been celebrated as heroes and remembered as icons. But this is not the case when it comes to the Palestinian people. Palestinians are surprisingly punished for seeking their freedom, denied their right to live in dignity, and even forbidden from being recognized as victims or heroes. The double standards of the international community in denouncing the right to struggle when it comes to the Palestinians indicates not only racism,
but also a strange intention of turning a blind eye to the occupation violations of all the human rights, making it complicit in denying the truth by falsifying the real story. It looks like the truth is not enough for the world to recognize who is the victim and who is the executioner. Following the steps of Gandhi, Mary Clark, and so many others in the world, the Palestinian captive has no weapons to fight with except his empty stomach, even if going on hunger strike will cost him his life. What did the Palestinians commit in order to be ignored, despite their huge pain and the tears of their innocent angels? When the Palestinian gives up his freedom for the sake of his dignity and risks his life that he has been effectively deprived of, sacrifice becomes the one and only solution. O world, this prisoner's issue examines your conscience, mercy, sense of humanity, values, and strength toward ending injustice. The fate of those oppressed determines your destiny. So whoever stands against injustice will turn it away from himself, and whoever keeps his silence will be overtaken by it. Dear world, it's time to break free from the law of the jungle. It's time to show your humanity. Now is the time.